quest Archon quest பண்ண வேண்டியது இருந்தல ஃபர்ஸ்ட் அத பண்ணோம் நேவிகேட் கொடுத்து அது இங்க தான் போட்டுருக்கான் சரி போய்ட்டா போச்சு இத போய் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம் கோல்ட் கைஸ் கோல்ட் இருக்கறனால என்னால சரியா ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல கேம்ல ஒரு மாதிரி இதா இருக்கு ஒரு ஃப்ரைட்டியா இருக்கு ஹாய் ரியா ஹாய் 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 டன் 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 லவ் யூ ஆல் லோவர்ல இருக்கா ஓகே இப்படிதான் போகணும் இறங்க மெதுவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் லோவர்ல இருக்குன்னு வருது ஓகே சம்பவம் அப்போ கீழே இருக்கு சம்பவத்துக்கு கீழே போய் பார்க்கணும் டைவ் அடிச்சான்ல Hey boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. என்ன நேத்தைக்குள்ளதே வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சரியில்லையே Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Hi bro. Hi strong nice bro. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This, by contrast, graceful. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur! I possess but a smattering of trivial knowledge. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. I'll take them all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the Southern. Rex Lapis will then make his own choice, but like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the 7 in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Archon Quest Act 2 பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. இத கொஞ்சம் முடிச்சிட்டு அடுத்து கோஆப் போலாம். இன்ட்ரஸ்ட் தான் வாங்க bro. Now that's settled. A question. Normal தானா? Okay bro. Do you have any mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli.
இவன் எப்பவும் பணம் கொண்டு வர மறக்க தான் செய்யறாப்ல. If I may interject, வைஸ் மேனா இருக்கான். did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to நல்ல pass on மனுஷனா my இருக்கானே, ஃப்ரீ ஆஃப் regards. சார்ஜ்ல தரேன். Are you serious? பரவாயில்லையே. Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. எப்ப பார்த்தாலும் பணத்தை கொண்டு வர மறக்க தான் Please, it's செய்யறான். the least I could do. ஹாய் பாண்டா கேமி. ஹாய் அண்ணா. ஹாய் மா ஹாய். So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the Statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the இதுதான் Adventurers நேத்துக்கு Guild. முடிச்சது. இதுல இருந்து அந்த பெர்ஃப்யூமை தேடணும். Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? Adventure time! Off we go! Adventure time! Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just பெர்ஃப்யூம் எப்படி wow. மேக் பண்றதுன்னு சொல்லுப்பா. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. உங்களை தாங்க சொல்லி Well, விட்டாங்க. Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qixing. Fortune கிமிங் teller, எங்க right? இருக்கான்? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. கிமிங்க பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமே. கிமிங்க போய் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். பாப்போம். அவங்கிட்ட தான் அந்த அட்வைஸ் கேட்க வேண்டியது இருக்கு. கிமிங். Hello, how may I help?
question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yingar? Oh, as in scent of spring, Yingar? Yes, that's her. Many a rich family's எத்தனை daughter has பேரை gotten கைட் her to பண்ணி make விட்டுட்டே perfume for இருக்காங்க. them. நீ பிளேயரா ப்ரோ நீங்க? Apparently, ஆமா her ப்ரோ, homemade நான் product நீ is பிளேயர் better தான். than anything you'll find on ஸ்டோரி the பேஸ் market. ஆட்டி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதான் அப்படி ஸ்லோவா போறேன். Great! This is just the ஸ்கிப் intel பண்ணாம. we need. ஏன்னா எனக்கு Finally, இதுக்கு we're ஃபுல் getting கண்டென்ட் somewhere. தேவைப்படுது அதனால. இப்போ ஒருத்தைய பார்க்க சொன்னாலும் எங்க இருக்கு 3 பெர்ஃப்யூம்ஸ் சீக் எங்கார் அட்வைஸ். ஓகே, அதனால தான் ஸ்டோரி அப்படியே கவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நியூ பிளேயர் தான். இப்போ ஏஆர் எதில் இருக்கேன்? ஏஆர் 25ல இருக்கேன் ப்ரோ. Adventure time. இது ஸ்டோரியா பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சொல்ல ஸ்டோரியா போயிட்டு இருக்கேன். You found me at last. What? இல்லது சீக்கிரம் ஏஆர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். Oh, I heard a Or rumor random about a massa. couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? எங்களுக்கு என்ன சில்க் ஃப்ளவர்ல தான் Three in வேணும். one வேற go. என்ன? My goodness. ஸ்போக்கி கேமர் கோ ஸ்லோ ப்ரோ. அது ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, ஸ்லோ தான் You போறேன். have extreme taste Adanaல for தான் slow someone போறேன். your age. Maybe the rumors I heard were true after all. Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, "O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither." That went over Paimon's head a little. வால்கர் குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட். குட் நைட் ப்ரோ. குட் In நைட். short, I'm happy to இப்பவே help. தூங்க போறீங்களா? Traveler, you can be my assistant. But you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at the Wanmin restaurant. ஓகே, கிச்சனுக்கா போய் பார்ப்போம். அங்கெங்க சுத்த விடுறானுங்கயா. ஏய், இந்த இடத்துக்கு புதுசுப்பா, இப்பதான் வரேன். I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? எஸ் 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 எஸ். What did you say? I meant make me proud. As my assistant, obviously. ஸ்ட்ராங் வாய்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் த லவ் ப்ரோ. லவ் யூ While ப்ரோ. I'm setting up, you can go. 3 Paimon perfume. Fetch some water. Okay. Try something new. ஐயோ, fetch some waterங்கிறான். அது எங்க இருக்கு?
போக சொல்றான். இதை எடுப்போம். Cheap and tasty chop suey. Try something new at the One Mean Restaurant. டேய் போடா. Liyue people must have iron stomachs. இந்த டேப்ல விளையாடுறோமா, அது ஒரு ரைட்டியா போகுது ஸ்கிரீன் பெருசானால. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. கிராஃப்டிங் பெஞ்சா? Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. ஐயோ கோல்டு Very சாவடிக்குது carefully, பாய்ஸ். take hold of the mortar and pestle. 2 நாளா கோல்டு பயங்கரமா Gently does இருக்கு. it. பங்கம் பண்ணுது. லைவ் பண்ண You விடவே need to keep மாட்டேங்க your இருக்கு. wrist firm so your hand doesn't slip. Now, use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural. Like a fish to water. Now, take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Off we go. இதுவா அது? ஓகே. ஐயோ இதுல எதுன்னு தெரியலையே. என்ன சொன்னா நிலுங்க, இதுல பார்க்கலாம், மிஷனை பார்க்கலாம். கிரைண்ட் த சில்க் ஃப்ளவர் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்டென்ஸ். ஓகே, சில்க் ஃப்ளவர் கிதர் சே? இது இல்ல. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, இப்படி போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றானுங்களே. இது என்னது? ஏதோ பண்ற ரேண்டமா, எப்படி பண்றேன்னு தெரியல காய்ஸ். 3 permanent perfumes give the silk flower essence to your. ஓ ஓகே, அப்ப அதுதானா? சும்மா ரேண்டமா அடிச்சு விட்டது காய்ஸ், அதுதான் போல. அதனாலதான் அவன் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கான். Cheap and tasty chop suey. Wow. Liyue's really got a lot going for it. Try something new at the One Mean Restaurant. Wow, this is some exquisite silk flower essence. And the essence is placed into water and simmered over low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So டெம்பரேச்சர் அப்ப please, ஹைட்டா போக கூடாது. focus on controlling the heat. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. With a little guidance, you help in the making. All 3 perfumes are ready. And you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will thank go you. to for romance. It's... Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Okay. Paimon wants to hear this. The first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes. The first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk.
Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. ஒண்ணுமே Be புரியல. sure to come visit if you ever need help மூணு with விதமான anything. சென்டுங்கறா. Okay. இத வச்சு இப்ப நான் என்னதான் I'll பண்றது? leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats story mode ஆ simultaneously இருக்கு. should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Okay. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. நீ ரொம்ப ஓவரா பேசுறமா. ஓகே அதுக்கு பக்கத்துல போலாம். It always rains when I go on an adventure. Offer the perfume to the Statue of the Seven. Okay. ஏய் இவனா இங்க தானே இருக்கான். உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேசுவோம். We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. You're back. Don't worry, I haven't waited long. Official. Hi, Magrin bro. Hi, bro. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? கொண்டு வந்தயா perfume காமிக்கிறான். 3 sets and not one less. Thank you both. Let us offer them up. Okay, offer பண்ணிட்டா போச்சு. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream and it's liked by younger ladies. Okay bro. நல்லா போச்சுனா சந்தோஷம்தான். Nice bro, nice. This is the second kind. It's got an elegant smell and the daughters of high society love it. அப்ப அடுத்து The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Did you claim Hogwarts Legacy bro? எபிக் கேம்ல தானே ப்ரோ? ஆமா அதை நான் வாங்கினேன் ப்ரோ. வாங்கல, கெட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ ஃப்ரீயா தானே இப்போ கொடுத்தானுங்க, எடுத்தேன் ப்ரோ. அதுதானே சொல்றீங்க? That's the one older ladies like, right? My point of view. Love you bro. Thanks for the support guys. Does that mean that Rex Lapis is I'll claim actually one, an bro. older lady? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. என் தம்பி தான் Perhaps எனக்கு that அந்த really ஐடியா was கொடுத்தான். one of them. நான் அப்படியே அதை கிளைம் பண்ணிட்டேன் அந்த கேம். What a shame. We only got to see the giant dragon form and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the 2 of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. கண்டிப்பா வர மாட்டான். Man, why has he gotta be so secretive this time? Okay, Nick is reading with okay. எங்க இருக்கான்?
இங்க டெலிபோர்ட் ஆயிக்கலாம். Adventure time. சுத்த விடுறானுங்களே. Adventure time. Off we go. Okay. இங்க இருக்காப்ல. All things must change. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. Summer cold, guys. முடியல. லைவ் போடுறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு இன்னைக்கு. Sounds like laughter. சரியா பேச முடியல. If they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others, this harbor is like a mountain of dry tinder. கோல்டானா ஆமா கோல்ட் தான். அதுதான் ஒரு வழி பண்ணது. இப்பதான் வந்துச்சு. ப்ரோ என்ன சர்வர்? எது ப்ரோ என்ன சர்வர்னு கேக்குறீங்க? என்ன சர்வர்? இதுவா இந்த கேமா? இந்த கேம் வந்து ஏசியன் சர்வர்ல விளையாடிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. ITQ. Did you have something to say, youngster? இந்த ஜென்சன் இம்பாக்ட்டுக்கா ப்ரோ? ஜென்சன் இம்பாக்ட்டுக்கு ஐடி மேலேயே கொடுத்துருக்கேனே ப்ரோ. மேலே பின் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க யூஐடி. Ah, that old trinket. I remember it being here. மேலே ஐடி பின் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. I've grown old. I can't quite recall where it is exactly. உங்க நேம் ஜென்சன் பேக்ல உங்க நேம் என்னன்னு உள்ளத சொல்லுங்க ப்ரோ. அப்பதான் அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ப்ரோ. உங்க நேமையும் சொல்லிருங்க. An old friend of mine used to wear it on his person back when I was young. He saw me gazing at it often and gave it to me. Okay bro, okay bro. But he told me வாங்க வாங்க then எல்லாரும் that சேர்ந்து if someone கோஆப் should come விளையாடலாம் to ப்ரோ. borrow that bell, இல்ல ப்ரோ 1.2 லாம் இல்ல 32 GBK கிட்ட வரும். ஃப்ளெக்ஸ். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஓகே. வாங்க ப்ரோ விளையாடலாம். it has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Anyone? அது யாரு? These old bones. So slow to look for 1.2 things. update. Okay, I okay, doubt you can okay, wait bro. that long. That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, we can help with chores if you have any too. All right, children. There is no need to worry.
I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Yujing Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in Okay here. bro, me too cold. நான் ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் மொபைல்ல. ஓ அப்படியா? ஓகே 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 ப்ரோ. மீ டூ கோல்டுனா அப்படியாம்மா? சீக்கிரம் ரிகவரி ஆகுறதுக்கு ப்ரேயர் பண்றேன். இந்த கோல்டு நம்மள பயங்கரமா டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா? ஃபோக்கஸ் பண்ண விடாது கேம்ல. இன்னைக்கு காட் ஆஃப் வார்னு பயங்கரமா டென்ஷன் பண்ணிட்டே I இருக்கு சைடுல. simply mean that the bell is Basically- somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப ஸ்டோரியை போட்டு இழுக்கிறானுங்க. நான் இது ஃபுல் ஸ்டோரியை கவர் பண்ணணும், என் பிளேலிஸ்ட்ல ஃபுல்லா ஸ்டோரியை கவர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் என் சேனல்ல அப்படியே இதை ஸ்லோவா அப்படியே போயிட்டு இருக்கேன். டக்குன்னு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி விளையாடணும்னா விளையாடலாம், தேவையில்லை. சிலவங்களுக்கு ஸ்லோவா ப்ளே பண்றது பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் நம்ம ஆளு கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னாப்ல. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட்டை பார்க்குறோம் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம். Adventure team, ஐயோ, assemble! இப்போ பார்க்க முடியாதே. இதுல இருந்து வெளியில வரணும். நில்லுங்க ப்ரோ, இதை முடிச்சுட்டு நான் அடுத்து வரேன் ப்ரோ. Where are we? இது ஏதோ ஒரு டொமைன் மாதிரி இருக்கு. Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? மேல சண்டை போடணும்னு சொல்லுது. நோடி இருக்கா? Oh dear, so many cobwebs. இல்ல இல்ல, It அப்டேட் seems I ஆகுது. really haven't cleaned அப்படியா it ப்ரோ? in a long ஓகே ஓகே while. ஓகே. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. போடு 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 போர்ட்டல். இதை முடிச்சாதான் வெளியில வர முடியும் போல. ஐயோ, என்னட்டு Why do தான் they never இருக்காப்புல. met? Let's light it up! Surrender and be gentle. Oh, so sorry. Freeze! ஓகே, முடிச்சாச்சு. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. லேட் ஆகுதா? ஓகே, இப்போ அங்க போக சொல்றான். What's the hurry? Did you notice? சார், The cobwebs கொஞ்சம் வழியை are made மாறுங்க. of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? இங்க விட்டு அங்க கோட்டையை விட்டுட்டேனே. Come a little closer. You're in for a little Freeze! ஒரு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் கிடைச்சா Let's நல்லா light it இருக்கும். up! Leave it all to me. சாவு சாவு சாவு.
Professor. Special Okay. teapot and the cleansing bell? Do you think this old granny could also be an adeptus? எப்படி போச்சு ஏகே இன்னைக்கு நாள்? Paimon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Guizhong Karst? Why would she stay in the city? That's gonna hurt in the morning. சரி வாங்க. Teamwork is dreamwork. வாடி. ஓகே. மேல போணுமா இருக்கும். What is this? Leave it all to me. இன்னைக்கு சந்தோஷமா போச்சா? நைஸ் நைஸ். Come a little closer. கொஞ்ச நாளா காணுமே ஏகே. கோப்லாம் வரல இடையில. Dodge this. Let's light it up. கர்த்தரே ஃபயர்ல இவ்வளவுதான் இருக்குன்ட்டா. ஓ இதை வச்சு எப்படி பண்றது? மோலி I must. பிரேக் ஆகும். கறக்க கூட விட மாட்டீங்க இருக்கானே. இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இவனை முதல்ல கிளியர் பண்ணும். Shit. டேய் விடுங்கடா. காமெடி பண்றானே. கேரக்டர் முதல்ல மாத்தி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டியது. Why do they never miss? I'm going in. Let's light it up. This moment will be frozen in time. Steady as stone. Time to clean up. Blitz. Cool it. இப்பதான்டா கஷ்டப்பட்டு முடிச்சேன். அதுக்குள்ள வந்து நிக்கிறீங்க கல்லு மாதிரி. இந்த ஜென்சன் இம்பாக்ட் எப்போதான் எனக்கு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் கொடுத்து நான் இதில் எல்லாம் புரட்டி எடுக்க போறேனும். I must leave no stone unturned. Teamwork is dreamwork. Try not to enjoy this too much. So ஒரு வழி பண்ணிடுச்சுதுங்க. இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காதோ? ஓகே
நினைக்கிறாப்ல. This teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. வந்துட்டோமா? முடிஞ்சதா? Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. ஆபாடா, டொமைன் விட்டு வெளியில் வந்துட்டேன். ப்ரோ, இப்போ நான் ஒய்பி ப்ளே அஃபிஷியல் ப்ரோ, நான் உங்கள் அக்கௌண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. இப்போ டொமைன் விட்டு வெளியில் வந்தாச்சு, இனி காமிக்கும் ப்ரோ. இருக்கு இப்படின்னா பசில்லாம் எப்படி முடிக்க போறீங்க? இதுக்கே இப்படின்னா பசில்லாம் எப்படி முடிக்க போறீங்க? முடிக்கலாம் பாஸ், முடிக்கலாம். Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. An adeptus. Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child. Sure. Paimon kinda knows what you mean. But is also kinda ரியா confused. எதுக்கோ எஸ் போடுறீங்க, எதுக்குன்னு தெரியல. கீழே என்ன நைஸ் ப்ரோ, கோ ஸ்லோ. ஸ்லோவா தான் போறேன். Just happened. எனக்கு வேற நீ கோல்டு, ஃபாஸ்டா எல்லாம் போக முடியாது. Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its முடிக்கலாம், history. மெதுவா முடிப்போம். In that இப்போ time, என்ன it has அவசரம்? seen the departure ஒன்றும் of பிரச்சனை கிடையாது, countless மெதுவா முடிக்கலாம். adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first நம்ம before டெடிகேட்டடா any other இதுக்குன்னு மட்டும் matters. இருக்கிறது இல்ல. ஏகே எல்லா To கேமும் விளையாடுறோம்ல. cry, catch the murderer இதுக்குன்னு உள்ள at the டைம்ல top அப்படி of ஸ்லோவா one's முடிச்சிடலாம். lungs. இதுக்கு ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட் Ignore the பண்ணிடலாம். rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. இப்ப என்ன ஃப்ரெண்ட கைட் பண்ண போறியா? சொல்லு யாரு? So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. ஓஹோ, அவ்வளவு பெரிய We ரெடியா haven't நீ? met in a while anyway. It would be nice to share a drink and அதான் chat. ப்ரோ, இந்த குவிஸ்ட்ல நிறைய பசில் வரும்யா, வேணா அதுக்கு சொன்னேன். ஓ அப்படியா, இதுலயே நிறைய குவிஸ்ட்ல இந்த குவிஸ்ட்லயே வருமா? பாத்துக்கலாம் ப்ரோ, பாப்போம். Well, ஸ்லோ You பேஸா must have பாப்போம். things to do. பாத்துக்கலாம். Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. ஓகே, இப்போ நம்ம ஆளுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் காமிக்கல, அதை ஃபர்ஸ்ட் போய் முடிப்போம். எங்க ஒன்றும் காணோம். ஒய்டி ப்ரோ இதுல வரலையே. அந்த மனுஷர் என்ன இது பண்ணாரு, ஏதோ ஒன்று சொன்னாரு. ஒய்பி பிளே எக்ஸ் யூஐடி மூலமா தான் பண்ண முடியும் ப்ரோ. இதுல வரல, நீங்க யூஐடில கொடுத்து இது பண்ணுங்க ப்ரோ. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. நீங்க We go. ஓகே. Off we go. Indeed, this is the cleansing bell.
ஓ ஸ்டில் It's in டவுன்லோடிங் good ப்ரோ. condition. ஓகே ப்ரோ. இப்போ என்ன ஆக்ட்? ரெண்டு தான் ஏகே. Let's place the perfume we've prepared inside. விளையாடவே முடியல, ஸ்ட்ரீமிங்கே போட முடியல. ஆனால் ஸ்ட்ரீமிங் போட வேண்டியது இருக்கு. Let's play the perfume we prepared inside. Okay. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. மிமிக்ரி பண்றா. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Curiouser and curiouser. ஏகே ஆக்டை நம்ம பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சோம்னா திரும்ப நாளைக்கு வந்து விளையாடணும்னா முதல்ல இருந்து எவ்வளோ வரும் ஏகே? இல்லையே, புதுசாக தான் கொடுக்குறான்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் May the Lord of Geo protect you. go and buy kite. ஒரு குஸ்டா முடிக்கும். அப்போ கரெக்டாக அந்த குஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுலேருந்து வரும். அப்படிலாம் இல்லையா? ஓகே. இவன் யார் தெரியுமா? யாரை கேட்குறாய்? இதில் வாரவனா? Adventure time! What should I try this? Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. Zhongliயா? It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli நீ ஏன் சொல்லு யாருன்னு? funeral parlor. தெரிஞ்சு போ. So we've talked about a whole bunch of things while traveling with him. இங்க உள்ள ரிச்சஸ்ட் பேசனா கார்டன் மட்டும் சொல்லிராத. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. Indeed. These are decorations used in the Rite of Parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the golden ஆரம்பத்துல இருந்தே காசு கொண்டு வர மாட்டீங்க இருக்கான் பைத்தியார. ரிச்சஸ்ட் பேசன்னு சொல்லியிருக்க கூடாது. அதை நான் இப்போதான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். 2-3 இடத்துக்கு காசே கொண்டு வரல எந்த பைசையும். Paimon had that the name before.
The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly, justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once... Yes, these details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... I think AK இவன் வந்து எனக்கு முதல்ல இருந்தே கன்சல்ட் தான் பண்ணிருக்கான். I guess dignified consultant, I guess. Correcta? Well, allow me. Correcta AK? நீ எலக்ட்ரோ ஆர்கான மீட் பண்றத பார்க்கதான் வெயிட்டிங். நான் அடி வாங்குறத பார்க்கறதுக்கு தான் நீ வெயிட்டிங்கிறத சொல்லு. அதுதானே கரெக்டா? No, I was merely passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor... He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. Or perhaps, you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The Rite of Parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Continue the story. Keep going, bro. Interesting information. நீங்களுமா பாண்டா வெயிட் பண்றீங்களா? சரி பாப்போம். I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. என்னதான் நடக்குதுன்னு எனக்கு இப்ப கியூரியஸா இருக்கு, பார்க்கலாம். நீ எலக்ட்ரோ ஆர்கான மீட் பண்றத பார்க்கதான் வெயிட்டிங்கிறான். அந்த எலக்ட்ரோ ஆர்கான் எவன் உள்ளதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஃபைண்ட் தி 3 ஒர்க்கர்ஸ். யார் நியர்பை இருக்கா? 49 31 இவனை ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போம். A toast to our success. Made another handsome sum today. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Childe, the producer. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. பார்க்கலாம். That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. எவ்வளோ? ஒரு 7000 போடுவோமா? கேட்டு பார்ப்போம். Let's see. No, go higher, or I'm not doing this. போடா டேய். 5 Geo crystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. பேரம் பேசிட்டேன் பாரு, தூக்கிட்டேன் பாரு. நீ எவ்வளவுத்துக்கு தூக்குனேன்னு உள்ளத சொல்லு. நீ எவ்வளவுத்துக்கு பேரம் பேசுனேன்னு உள்ளத சொல்லு. ஒருத்தனை வாங்கியாச்சு. அடுத்தது இன்னும் 2 பேர். இன்னொருத்தர் 38 உள்ள போடுமா? இல்ல,
A full day of odd jobs at Guizhong Terrace. No problem. Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? 8க்கா? நானா 8க்கு தான்யா. Hero of Mondstadt? Never heard of them. 8Kக்கு தான் நானா வாங்கியிருக்கேன். Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. First கொஞ்சம் கம்மியா கேட்போம். That's too little. Hardly a fair price. That's too little. Hardly a fair price. என்னடா பேசுற? இந்த மண்டையனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்த? That's too little. Hardly a fair price. ஐயோ, 3 பேர கூடாது. அத நான் கவனிக்கல. That's enough. I'm done. 25,000 and not a more or less. Take it or leave it. ஐயோ. Hey, don't get mad. சம்பவம் செஞ்சிருச்சுடா. Not yet. Adventurer, think you can last a round against me? Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Guizhong Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. 15K. That'll be 20,000 okay. Mora for a single trip. How does that sound? Done. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now and get me a single Qixing flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child. Enough flower வேணுமா? How does that sound? Guess we've got no choice. அது எங்க போய் தேட? சிங்கான் இருக்கு. இருக்கு சிங்கான் இருக்கு, பாத்துட்டேன். அந்த ஸ்டாச்சுக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே பாக்குறேன் ப்ரோ, பாக்குறேன். வந்துட்டேன். நீ சொன்ன ஸ்டாச்சு. ஓ இதுவா? அட கடவுளே, ஆமாயா. கிடைச்சிட்டு ப்ரோ, சதீஷ் ப்ரோ, கிடைச்சிட்டு. ஒரு வழி பண்ணிடுச்சியா இது? ஒரு வழி பண்ணிடுச்சியா இது? நீங்க வந்து ஸ்டாச்சு அன்லாக் பண்றப்ப எடுத்திருந்தீங்கன்னா அலைச்சலே தேவையிருக்கு. புரியல. ஸ்டாச்சு அன்லாக் பண்ணும்போது இப்ப இங்க அன்லாக் பண்ண வந்திருந்தீங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் வந்திருப்பீங்கல்ல, அன்னைக்கே எடுத்திருந்தா அப்பவே இந்த பூ எடுத்து அலைச்சல் இல்ல. அவன்கிட்ட பேசணுமா கொடுத்தனும் வந்துட்டே அப்படியே ஆடிக்கிட்டு நம்ம போகும்போது போகும்போது என்ன பண்ணோம்? போய் தானே இருந்தோம். இந்த பூ பறிக்கிற வேலையெல்லாம் பாக்கலையே. நிறைய இருக்குது. பூ பறிக்க சொல்லுவாங்க, தொலைஞ்சு போன பூனையை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. Have you brought the good? என்னங்கனாலும் பசில் பண்ணியே செத்துருவையா நீ எல்லாம்? டிஸ்கார்ட் ப்ரோ, டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. மல்டிப்ளேயர் உண்டு ப்ரோ இதுல. கோஆப்னு சொல்லுவாங்க. These things are pretty rare and I have no idea where I'd find them.
டேய் காட்டுக்குட்டி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உலகம் ஃபுல்லா தேடி 2 பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு. I should be able to pacify my daughter tonight. அதனால ஒரு Make கைஸ் sure the work is done பண்ணிட்டா before I return home. ஓகே இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நன்றி ஏகே சதீஷ் ப்ரோ. இப்போ இவருக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டினியூ பண்ணு. ஓத்தின்னு வந்துச்சு. அக்செப்ட் பண்ணு. ஆமாயா பிஜிஎம் இப்போ 10 o'clock ஆயிடுச்சுல்ல. இப்போ இது அடுத்த இதுக்கு தானே போகுது. இனி இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன்னா அதுக்கு அடுத்து திரும்ப டாக் டு ஐடின்னு சொல்கிறேன். அந்த குவெஸ்ட் தானே ஓப்பன் ஆகும் கரெக்டா? இல்ல இது குவெஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணு. இல்லைன்னா பாதியில திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும். ஐயோ கொடுமை. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகும் தெரியுமா ப்ரோ? இது எனக்கு பிஜிஎம்ஏ வேற விளையாடுமே. கொடுமை. All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Bro, இன்னைக்கு இத க்ளோஸ் பண்ண போறோம் bro. பிஜிஎம்ஏ அனுப்பி விளையாடணும். You think you can buy நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு இல்ல மண்டே பார்க்கலாம் bro. நாளைக்கு ஃபுல்லா பிசி கேம்ஸ் தான். மண்டே டு ஃப்ரைடே தான் ஜென்சன் இம்பாக்ட் bro. இது ஃப்ரைடே விளையாடல தான் நான் இன்னைக்கு விளையாடுறேன். Well, ஜாலியா விளையாடல. நீங்க டாக்ஸ் பண்ணி அடிக்கணும் bro அந்த 2 பேரை. அவங்க அடிக்க வரும்போது கரெக்டா ஷீல்ட் போடணும். நீங்க முன்னாடியே போட்டுருக்கீங்க. கடைசியா ஒருத்தன் வந்தானே அவனா? ஆமா. அது ரொம்ப ஹெவியா இருக்கான்னு தோணுச்சு எனக்கு. அவன் பவருமே ரொம்ப கூட. அவனுக்கு நீங்க என்னங்க அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டா அட்டாக் பண்ணும்போது ஷீல்ட் போடணும். அது அவன் ரிட்டர்ன் அடிப்பான் வாங்கி. ஓ அப்படி சொல்றீங்களா? ஓகே 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 ஓகே. ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். அவனுக்கு நான் இது பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ? பண்ணிருக்கேன். ஷீல்ட்ல வச்சு அடிக்கிறது இருக்கு. You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. அவங்க ஷூட் பண்ண தூரமா ஷூட் பண்ணுவாங்களா அத கூட எடுத்து ரிட்டர்ன் அப்படியே அடிப்பான். அந்த பவர் வாங்கி திருப்பி அடிப்பான் இங்க இருந்து. அது ஷீல்ட வச்சு அப்படியே மாறி அவனுக்கே அடிக்கிறது இருக்கு. Next we need some Everlasting Incense. For this we need to go to எந்த எபிலிட்டி னு தெரியல. அதான் டிஃபால்ட்டாவே என்கிட்ட இருந்தது. Everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus more. Now if you'll excuse me, I must be going. Actually, நான் அந்த இடத்துக்கே போக வேண்டியது இல்ல. ப்ரோ இந்த குவெஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணா பிரச்சனை இல்லையா ப்ரோ? க்ளோஸ் ஆயி குவெஸ்ட் அந்த ரிவார்ட்லாம் வந்துருச்சுனா பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லையா? ரிவார்ட் வந்துச்சு. ஓகே. கோ டு புத்தா ஃபார்மசின்னு வருது. இத நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதான் ஓகே ப்ரோ. இன்னைக்கு கோவப்பட முடியலன்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே தான் ப்ரோ இந்த ஜென்சன் பேக்ட். இந்த ஃப்ரைடே வந்து பண்ணாததுனால தான் நான் இன்னைக்கு லைட்டா கொஞ்சம் இது போனேன் ப்ரோ. ஏன்னா இதுவே ரொம்ப டைம் எடுத்துருச்சு. நாளைக்கு ஃபுல்லா பிசி தான் ப்ரோ. பிசி காட் ஆஃப் வார், தென் பிசி பப்ஜி இப்போதான் ரீகாயில இன்னும் செட் பண்ணல. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போதான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது வரும். காட் ஆஃப் வாரை மேக்ஸிமம் முடிக்க ட்ரை பண்ணணும். ஏன்னா அடுத்தது கோஸ்ட் ஆஃப் தஷுமா அந்த கேம் விளையாடணும். அது இன்ஸ்டால் பண்ணி போட்டிருக்கேன், இன்னும் விளையாடல. அது விளையாடணும். அதனால காட் ஆஃப் வாரை மேக்ஸிமம் முடிக்க பார்ப்போம் ப்ரோ. மண்டே டு ஃப்ரைடே மொபைல்ல ஜென்சன் ப்ளே பண்ண பிசிலே பண்ணலாம் ப்ரோ. இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். அப்படியா? இல்ல பிசில ஆல்ரெடி 2-3 கேம் லைன் அப்ல இருக்கு. அதான் உள்ள ஸ்பேஸ் கடந்து கடிச்சிட்டு இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ப்ரோ. மொபைலுக்கும் பிசிக்கும் ஒரே கேம் தான். இல்ல கேம் ஒண்ணுதான். ஸ்பேஸ சொல்றேன். ஓகே. ஓபி ப்ரோ நான் மண்டே விளையாடலாம் ப்ரோ. ஜென்சன் இம்பாக்ட் எப்பவுமே டிஃபால்ட்டா மண்டே டு ஃப்ரைடே தான் ப்ரோ. இதுல சொன்ன மாதிரி டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருக்கிற மாதிரி. இது இன்னைக்கு ஃப்ரைடே பண்ணாதனால பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. சதீஷ் ப்ரோ மண்டே ஜென்சன் விளையாடலாம் ப்ரோ. ப்ராப்பரா கோஆப் போட்டு விளையாடலாம். நான் யூசுவலா இந்த ஃப்ரைடே வந்து மொத்தமா ஒரு வாரத்துக்குள்ள க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு கடைக்கு போவேன். அதுல தான் இந்த ஃப்ரைடே எல்லா ஃப்ரைடேயும் இதே பஞ்சாயத்து தான் எனக்கு நடக்கும். The reception is deserted and it seems kind of spooky in here.
Okay. So first Archon quest Act 2 தான் guys பண்ண போறோம். ஓகேவா? So அதுதான் இன்னைக்கு first பண்ண போறோம். இப்போதான் கைஸ் கொஞ்சம் கோல்ட் எல்லாம் போய் வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு எப்படியாவது கொஞ்சத்தை முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு காட் ஆஃப் ஒரு கேம் யாராவது திரும்பவும் விளையாடி கொஞ்சத்தை முடிக்கணும். இன்னைக்குள்ள முடிக்கணும்னு நினச்சேன், பட் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கைஸ், அதையும் முடிச்சிடலாம். ஹலோ சூர்யா ப்ரோ, ஜென்சின் பேஸ் ஸ்டோரி பேஸ் கேமா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ ஸ்டோரி பேஸ் கேம் தான் ப்ரோ அது. ஹாய் அண்ணா. ஹாய்மா. ஹாய். ஓகே. Story based. Welcome to Boo Boo Pharmacy. Boo Boo Pharmacy, adu? Right. Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. Find the source of the mystery voice. அது இதுல போனா தெரிஞ்சிட போகுது. அதுக்கு எதுக்கடா ஒரு இது? யாருமா அது? Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Is it a zombie? Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. You're Chi-Chi? Okay. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Zombie ninge? Oh. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. அந்த பொண்ணு சோம்பிங்கறா? Little girl. No guys, do you sell Everlasting Incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase Everlasting Incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. Prescription இருந்தாதா மெடிசின் தருவேங்கறா? From Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders.
And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some Everlasting Incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? கரெக்டா கேட்ட Paimon. என்னைக்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபேவர் கேக்குறான். Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, hi bro, the art of the bro. is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Find the Guizhong Ballista and hunt the cocoa goat. Please and thank you. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Tianheng by an adeptus in the distant past, an early mechanical device. Located in Tianheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhongli really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. First time that you wanna get a cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal. Okay. An adepti beast. Animal dampe. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal. An adepti beast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. மொத்தத்துல உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அததானே சொல்ல வரமா? To tell us if you remember. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? தேடுவோம் cocoa goat என்னன்னு. Look for the Ballista. Okay. எங்க இருக்கான் மேப்ல பார்ப்போம். இங்க இருக்கு, பட் அதுக்கு எப்படி போறது? இன்னைக்கு ஃபுல்லா அட்வென்ச்சர் டைம் தான் கைஸ். போறோம் லுக் ஃபார் Guizhong Ballista. அவனை போய் பார்ப்போம். மேல காமிக்குது. என்னது இது? வேணாம், நமக்கு அது தேவையில்லை. நமக்கு நம்ம டாஸ்க்கு தான் தேவை. Look for the objective. டேய், எனக்கு ஏன்டா இந்த ட்விஸ்ட் வைக்கிறீங்க? எப்பவுமே சென்டர்ல இருக்கோன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன்.
Noctilucous. It's huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Broken? Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Okay, retrieve spare parts for military supply post. அது எங்க இருந்து? Where is that supply post? Here, post. Look for the object. எங்க இருக்கும்? Spare parts from the supply post. சரி, அதுல போய் சண்டை போட்டு பார்ப்போம் என்னதான் நடக்குதுன்னு. மேபி ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கலாம். இதானா அந்த ரேடியஸ்லயே இல்லையே. This moment will be frozen in time. Freeze! Dodge this! இங்க இருக்க யாரா அவனு? As a dutiful maid would. Freeze! Dodge this!
இதுல ஒரு செஸ்ட் இருந்து. Fascinating. ஓகே. பட் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறாங்க. Freeze. Okay. Fascinating. இதுக்கு உள்ளதான் இருக்கு. ஆனா எங்கிட்ட இருக்கு? ஏறா. இதுல பெனட் தானே ஏதோ பண்ணா. Look for the object. ரியா. ஆமா ஆமா ஆமா, ஜென்சன் பேக்டே தான். வரல எங்க. இது ஜஸ்ட் அதை பத்தி சொல்றது மட்டும்தான் இருக்கு. அதுலயே ஒரு சின்ன இது இருக்கு, ஒரு ஐடியா இருக்கு, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அந்த ஜன்னல்ல நம்ம ஏற முடியுதான்னு பார்க்கணும். சரி கைஸ், ஏறிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏறிட்டோம். மெட்டீரியல் இப்படி தான் எடுக்கணும். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஓகே. வாமா மின்னல் எல்லாத்தையும் அடிச்சோட. Wonderful. ஹாய் சதீஷ் ப்ரோ, இந்த இதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், அப்படியே நம்ம கோவா போகலாம் ப்ரோ, நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தா. A little dusty. Best give it a spring cleaning. ஓகே, இங்கே முடிச்சாச்சு, இங்கே முடிச்சாச்சு. வேறு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை.
இப்போ லுக் ஃபார் த ஆப்ஜெக்ட்னு காட்டினா என்ன அர்த்தம்? இதுல எல்லாம் ஒன்றும் இருந்த மாதிரி இல்லையே. இங்க ஏதாவது இருக்கா? இதுலயும் ஏதோ இருக்கு. இல்லையே, மேலதான் போக சொல்லுது. இங்க பார்த்தாச்சு, அங்கேயே அது வேற இண்டிகேஷன் ஆச்சு. இது வேற, இது வேற, இது வேற. அது வேண்டாம், நமக்கு இதை பண்ணா போதும். இது எப்படி பண்றது? என்ன ஆப்ஜெக்டா சொல்லுது? Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong Ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there... Hey! Just what do you think you're doing? இவங்களை இப்ப அட்டாக் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong Ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Opponent incoming. Defeat the treasure holder. adepti. இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாதா? Steady as stone. Let's light it up! Everybody stand back! Dodge this! Don't get frostbite! Cool it! Dodge this! I must leave no stone unturned. Done. கன்ஃபர்ம் அடிக்கிறியா? என் மற்ற கேரக்டர்களை ஹீல் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது செய்வோம் சம்பவம். Let's light it up! கரண்ட் அடிச்சுக்கிறியா? You're in for a little shock. You're open! உனக்கு கொஞ்சம் கரண்ட்லேயே வச்சு தரேன், என்ஜாய் பண்ணு. இதுலேயே சாவனா சாவ மாட்டானோ? சாவ மாட்டீங்க இருக்கான் இதுலயே.
Cool it! Oh, so sorry. Another test. Oh, you know Leave it all to me, as a good knight should. I got careless. Fry! Going in! I must leave no stone unturned. The wrong test subject. யாரோட சப்ஜெக்ட் உனக்கு கொய்யால செஞ்சு தரனே உனக்கு Teamwork is dreamwork! Fry! This moment will be frozen in time. Freeze! இன்னும் ஒருத்தன் கிடக்கான் கீழே கீழே தானே எங்க கிடக்கான் கீழே Fry! Dodge this! நீ இங்க இருக்க வரமாட்டியா மேல சாலா Cool it! மோர் ஆப்பனன்ஸா மேல ஐயோ ஐயோ ப்ரோ ஜீன் என்னாச்சு ஜீனை யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ ஓகே 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 இப்போ கேரக்டர் யூஸ் பண்ண ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாது ப்ரோ ஸ்விட்ச் பண்ணலாமா என்ன முடியாது ப்ரோ யூஸ் பண்ணுற ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு கால் வருது சொல்லுங்க சரி 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 ஒரு நிமிஷம் guys, ஒரே ஒரு நிமிஷம் You're open! You're open! You're open! You're open! You're open! இம்பார்ட்டன்ட் கால் வந்துருச்சு என்ன செய்ய முடியல
அதான் லைவ்ல இருக்கும்போது தான் வரணுமா? ஓகே மேலே ஏறிடுவோமா? இங்கே எங்கேயோ படி பார்த்தனே. இங்கே இதில் ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. இது வேறையா? இங்க இருந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு போ. எல்லா பவரையும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு போ. Okay. Even better than I imagined. It's my lucky day. You're open. You're open. என்ன ஏற முடியல? என்ன அது? லிசா எடுத்தது ஜீனா டீம்ல ஆட் பண்ணுங்க. பண்றேன் ப்ரோ இதை முடிச்சுட்டு பண்றேன். அது லிசாவை அன்னைக்கே எடுத்து வச்சது, அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு வழியா வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், பாய். Leave it all to me. குங்ஃபு பாண்டாவா நீனு? As a dutiful maid would. அடா இவனெல்லாம் 37ல இருக்கானா? லைஃபே கம்மியாக மாட்டேங்காரு. Push your luck. Oh, so sorry. Freeze. வாரண்டா. Everybody stand back. என்னடா சுத்தில எடுத்துட்டு வந்தா பரப்பா நீ? ஐயோ அவன் வேற கீழே போயிட்டானே. கீழே போனா தொந்தரவு கைஸ். தொந்தரவுனா தொந்தரவு. Let's light it up. Ow! Let's light it up. புகைய போட்டுட்டு கிளம்பிடுறானுங்க. ஓஹோ ஓஹோ, நீங்க பெரிய கத்தி வீரர் தான் தெரியுது. இங்க வாங்க வாங்க வாங்க. அவுட் ஆனியா? அவுட் ஆயிட்டான். ஓகே, லெஃப்ட் சைடு போங்க. Troubling ourselves over this rabble is not... Oh yeah, that! So we've got the... A search using the Guizhong Ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptis technology should have no trouble detecting an adepti-beast, as Chi-Chi put it. Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a cocoa goat, and review our next step. என்னடா இப்படி சொல்லிட்ட? We did our best, and that's what counts. அப்ப கிடைக்கல.
இது பக்கத்துல டெலிபோர்ட் இதுதான் இருக்கு. Benny's adventure team, assemble! மாத்திட்டு ஜீன் எடுத்து வைக்கிறேன். நம்ம சதீஷ் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி. Where is Jin? Jin. Yes, here it is. Switch. We may leave at any time. Okay. Jin எடுத்தாச்சு. Jin இது அங்க இருக்கான். Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat adepti beast of which you speak. அப்படி ஒரு கொக்கோ கோட்டே காணும்பா. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Oh, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Coco goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? இதுக்கே இவ்வளவு ஷாக்கு. கோகனட் மில்க் எங்களுக்கு தெரியுமே, ஆனா இங்க கோகனட் ட்ரீ தான் எங்க இருக்குன்னு தெரியும். I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. ஆமா bro. அலைய விட்டுட்டா. Might I ask who? Ah, how rude of me. Baisu. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Oh, Baishu da boss of the Boo Boo Pharmacy. Okay. I thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Okay, Snake and Bisma. The snake is speaking! I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Changsheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell Everlasting Incense in this fine establishment? Everlasting Incense? Why, of course we do. Phew, alas, things are finally starting to come together. 3 million mora, top quality, guaranteed. 3 million? You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Qixing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million.
An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to Childe? Coco Goat! Coco Goat! இவனா சிரிக்கிறாயா கோகோ போட்டுன்னு கொடுமை. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Childe, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Yes, Chi-Chi wants coconut milk. Agree பண்றா. Yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that Everlasting Incense, too. Let's say 2,990,000 mora. That's like zero difference from 3 million. 2,990,000. Also, well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Childe, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. செட்டில்டா என்ன சொன்னா சரியா கவனிக்கலையே ஒரு ஸ்கிப் ஃபாஸ்டா That அடிச்சிட்டேனே. line is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Childe. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Katrina. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes. ஓகே இப்போ இன்னொரு இடத்துக்கு போக சொல்லுது. ஓகே அப்டேட் வாங்கியாச்சு. இனி போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது இருக்கா? இங்க இருந்து போலாம். Buying or not? இன்னும் ஹையரா எப்படி போறது? ஒரு மலை இருக்கு. மலைக்கு மேல ஓடி ஏறி இப்படிக்கா போயிரும். ஓகே
ஏய் Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the Everlasting Incense. The completion of our preparations is not far off. Okay, bro. Okay, bro. Finally. Well, Traveler, have you gained anything from our adventures? Odd. I'm not sure if he... Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Okay. Sword. உங்க வெப்பனை காட்டுங்க. ஓகே காமிக்கிறேன். கேரக்டர் ஜீனுக்கு வெப்பனா சுவிட்சா இது எங்க பார்க்க கூடாது. Onwards. We have work to do. Weapon. பாருங்க bro. தெரிகிறதா? லிசாக்கு புக் இருக்கு எனக்கு. ஓகே இது கொள்ளாம என்ன 3-1 போடுங்க. 3-1 போடுங்க. 3-1னா புரியல ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல வரீங்களா ப்ரோ? டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ஷன்ல தான் இருக்கேன். என்ன 3-1 போடுங்கன்னா என்ன அர்த்தம் புரியலையே. தேடா ஓகே. அதாவது இப்ப நான் கிளிக் பண்ணி இருக்கிறது தானே கரெக்டா? தானே ஸ்வாட் தானே சொல்றீங்க? பட் அது லாக்ல இருக்கு. ப்ரோ புரோட்டோடைப் ரான்கோர் அதானே ப்ரோ? புரோட்டோடைப் ரான்கோர்னு சொல்ற ஸ்வாட் தானே சொல்றீங்க? அந்த மூணாவது இருக்கு. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ரோலயே மூணாவது இருக்கிறது கரெக்டா? அதுதான் அது ஜீனுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டேன்.
switched. Okay. இப்போ ஆமா ஜீனுக்கு வந்துருச்சு ப்ரோ அது. அப்படியா? என்ஹான்ஸ்ல போய் தானே பண்ணணும் லெவலப் பண்றது அந்த ஸ்வாடுக்கு. ஆமா ஆட்டோ ஆட் கொடுத்துருக்கேன். லெவல் 12க்கு மாத்தியாச்சு. ஓகே லெவல் 6 இது நல்ல சோடா ப்ரோ. கொஞ்சம் லெவல் ஏத்தலாமா மேக்ஸிமம்? ஏத்துங்க ப்ரோ நல்ல சோடா தான். ஓகே மேக்ஸ் லெவல் ரீச்ட். ஓகே மேக்ஸ் லெவல் ரீச்ட் தான் ப்ரோ. ஓகே பார்த்துக்கலாம். இப்போ குஸ்ட்டுக்கு அப்படியே குஸ்ட் இந்த குஸ்ட் நியர்பை வந்துட்டானா நான் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தூரம் இருக்கா? இருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு முடியாதா இது? நான் ஒரு 9-9:30 முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். முடியாது போலயே. அப்ப இந்த ஆக்ட் 2 முடியாதா ப்ரோ? அப்ப நான் இப்படி போட்டு இழுக்கிறானுங்க. சரி ஓகே செட் பண்றோம். ஒரு 9-10ல இருந்து போலாமா? Third round knockout is not for you. I ordered some wine fermented sweet rice balls for you. If it is to your liking, dear customer. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why the place is so அப்படியா? But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one that that travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds. What does it mean to seeing eyes? This Lady imagine. The weather is and you gaze down. Behold! மேக்ஸிமம் நம்ம லெவல் அப் எவ்வளவு பண்ண முடியும்? 100 They say that when நம்ம 90 வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். 100 பண்ணனும்னா இன்னும் இது தேவை. With none but her 3 closest confidants in tow. கன்ஃபியூஷன் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு கேரக்டர் எடுக்கணும். அதே கேரக்டர் எடுத்தாதான் லெவல் 95 போக முடியும். Dig through documents looking for information. Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Look at that! How they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the Rite of Dissension. Sadish bro, நீங்க ஆக்ட் இப்ப கரண்டா எத்தனாவது ஆக்ட் முடிச்சிருப்பீங்க எல்லாரும்? நீங்க எல்லாரும்? Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you.
You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Archon ஃபுல்லா முடிச்சிட்டேன் bro. ஆர்கன் குஸ்ட் ஃபுல்லாவே முடிச்சிட்டீங்களா? அதுல மொத்தம் எத்தனை ஆக்ட் வரும் ப்ரோ ஆக்சுவலா? Not with the Millelith, nor necessary of the Liyue Qixing. Okay. இல்ல ஒரு 10-15 அந்த மாதிரி இல்ல 100-150 அந்த மாதிரி இருக்கா? ஏன்னா ஒண்ணு முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு லெந்தா போகுது. I am the corporate secretary. Ningguang sent you? அது இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் இது முடிஞ்சிருச்சு. மறுபடியும் அப்கிரேட் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அது இன்னும் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு இருக்காம் ப்ரோ. சூப்பர். My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty bound and cannot extend my courtesy to you, but I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in the capacity as Genshin. நம்மளால பார்க்க முடியுமா? She invites you to her palace in the sky. இப்ப கரண்ட் ரன்னிங்ல எத்தனாவது ஆக்ட்ல போகுதுன்னு? An official invitation? பார்க்கலாம். Okay. Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. Act 2 completed in bro வந்துச்சு இப்ப. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. Guys, முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் guys. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the Rite of Parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Oh. Oh there. Come and see the rare and precious curios. அதாவது ரேங்க் 28 இருந்தாதான் இனி ஆக்ட் 3 இது பண்ண முடியும். ஆக்ட் 2 முடிஞ்சது.